Her Excellency the Vice President, all the other leaders, political, cultural, religious, military, and all the wananchi of Kyankwanzi. I will mix speaking in Uganda and in English also. I will. Okusoka nantabuulirwa yakola ki? Asaabala gwa bbumba. Nantabuulirwa yasaabala na bwa bbumba. Twabagamba dda nti okwonoona obutonde bw'ensi kigenda okutuviiramu akabenje. Kati mulaba omusana guno gw'amaanyi nnyo omukambwe. Guvudde wa? Nantabuulirwa. Tubadde tubagamba muleme okugenda mu ntobazi, muleme okulumba ebibira, muleme okwonoona ennyanja, naye mbadde mulowooza nti byakusaaga. Kati mulaba omusana engeri gye gukambuwaddemu. N'olwekyo tulina okukyusa enkola yaffe. Tuseemu ekitiibwa obutonde bw'ensi. Katonda yali amanyi kyali akola, okugamba luno lutobazi, eno nyanja, guno muga, kino kibira. N'olwekyo ffe okuwakanya Katonda nsobi y'amaanyi. I told these people there is a Uganda proverb where somebody was advised not to use clay to make a boat for using on the water. People told him that clay cannot make a boat, but he didn't listen. He made a clay. He made a boat made of clay, and he went in the lake and drowned there. So I was telling them that damaging the environment will cause us a very big catastrophe. And you can see how harsh this dry season is. It is not only here, it is in other parts of Africa, but I think it is accentuated by the damage to the environment here, because normally, although there is African-wide bad weather, normally here we get our local relief because of the local water bodies. So eyo nsonga emu. Eyokubiri, njagala kwebaza ambassador wa Sweden kubanga y'omu ku bantu ab'amazima. Abantu abangi tebabeera b'amazima. Ono omukyala kirangiridde wano ati mu democracy mutusingira ddala wala. Akyogedde wano mu Luzungu. Ate kye mbadde mbagamba babadde bagezako okungamba democracy, ne mbagamba nti nze mbasingira ddala wala. Musirike. Kubanga bino bye tukola wano awalala tebiriiyo. Nti waliwo entebe y'abakyala buli district tekiriiwo.
omubifo ebisinga obungi. I congratulated the ambassador of Sweden for admitting that Uganda is more democratic than many of the European countries. And this is what we have been telling them, because for us, it was an ideology from the beginning. When we were empowering women, it was deliberate from the very beginning. When we defeated Idi Amin, 1979, I recruited women for NASA. But when it came to the integration, our other partners in the system refused to absorb our women. And they had to be dismissed and go home. We brought them back when we were in charge now, 86. That's when we were able to admit them in the army. So I'm glad the ambassador of Sweden set the record straight by saying that Uganda has made more progress on women emancipation in some areas than many of the European countries. Ekyokusatu lw'erugero naye sinatuuka ku lugero olwo. Nina abakazi b'ebiti bisatu abambadde okumpi mu bulamu bwange. Asooka ye maama wange yanzaala, Esther Kokundeka. Omukyalo oyo yali ng'abantu baffe bwe bali kati mu byalo, yeetikanga amazzi kuva ku luzzi, yagendanga mu nsiko okunoonya enku, yakozesanga emikono okulongoosa waka, yatuweeka bwe twali tukyali bato, yafumbisanga enku n'omukka n'ebyo byonna. Oyo omukyala ne mulaba. Kati oluvannyuma ne nfuna omukyala omulala, ye maama Janet. N'abawala bange. Kati abo obulamu bwabwe bwanjawulo okuva ku maama. Janet oyo gwe omulaba tafumbisanga nku. Eby'omukka tabimanyi. Tagendanga ku luzzi okwetika amazzi. Abaana bano abakuze ba Muhoozi n'abaganda be tabaweekanga, twabasindikanga mu bugaali. Amazzi ga payipu ye galeeta. Ne bwe twali mu bwanganguse, bwe twali mu kulwana n'Amin, wadde twali mu nsi z'ebweru, naye obulamu bwaffe bwali bwanjawulo okuva ku bamaama. Kati okuva ku ntandikwa kye twagaliza omukyalo Omunnayuganda, twagala abeere nga Janet. Mwenna kubanga omukka ogwo gwe mufumbisa butwa, mubeereyo n'omukka gwammwe.
abasawo bayinza kubanyonyola ebiri mu mukka n'obuzibu obulala bwonna. Kati okuva ku ntandikwa movement yaffe yali eyagala buli omukyalo Munnayuganda abeere nga Janet. Okwawukana n'obulamu bwa maama Esiteri, naye ate twabagamba engeri gye tusobola okukituukako okubeera nga Janet okituukako otya. Oyinza kusabiriza nobeera nga Janet? Tekisoboka. Olina okumanya okuwuliriza NRM byekugamba okukola ebintu bibiri oba bisatu. Ekisooka, bonna bagagawere. Gye tubagamba kati myaka 3 tuli ku kigambo ekyo, bonna bagagawale. Batya twabagamba nti mukolere, muleme okukola ekidda kyonka ng'abantu abo abavamu. Waliwo omuntu omugwere wano, omugwere aludda wa agende ku muzindaalo, si kabaka w'abagwere. Kabaka w'abagwere naye ali wano, naye oyo sagala kumusitula. Naye abagwere amalala Namuyango njagala wa Women Council. Women Council aludda wa Women Council agenze. Genda otumula olugwere. Oyo mukiriza atumula olugwere. Tumula olugwere obuuze ku bantu bano amayina. Neyanzire muzeeyi nebanjeta Stima Helen Muluga nga nzwera Budaka district. Tumula olugwere bawulire. Banjeta Stima Helen omuzeeyi bula atumulangaku atwa reference atutukolera kidda. Lwaki atumula ekyo? Iswenga bukedi tuula kitu kileta sente kyetuli nakyo tulianga oli tobe muzeeyi ako batukolera kidda. Muyinza kuwulira olulimi lw'omwana oyo byayogala mbiwulira. Namuyango bakyusize. Namuyango agambye ekyo oyo omwana. Your Excellency, she's telling us that whenever you've been speaking, you've been advising us to work for incomes in our homes, not just to work for the stomach. Very good. Okuva kale mwebale ino muwala. Kale baba. Neyanzire ino. Okuva 96 95 twatandika okubasomesa nti okugagawala bona bagagawale. Mulina okuva kukola olubuto lwokka, okulya kwokka, mukolera olubuto wamu n'ensawo. Ate okukola ekimunateeka mu nsawo mulina okukozesa ekibalo. Kati nagenda Bugwere nababuuza mu lulimi lwabwe, omulinyankole wandigambye nti okukorera enda yonka. Kati Abagwere bagamba nti okukorera ekidda kyonka.
enjogera y'abagwere najagala nnyo okukolera ekidda ekibuto kyokka. Kati omumanifesto ya 96 twabagamba abula abalina ettaka ettono ebintu 7 ikemu y'emwanyi, ika y'ebibala, ika y'omuddo gw'ente ez'omu kiyumba, ika y'emmere eyawaka, emanju teekayo enkoko z'amaggi, teekayo embizi, kumpi n'entoba ziteekayo ebyennyanja. Abo be bantu ab'amataka amatono abakolera wafunda. Ab'amataka amanene bo baddembe kukola kye baagala. Mwabalimye kasooli oba ebikajjo oba pamba kyonna kyabakoze wadde afuna katono buliika kubanga akoze wagazi aganyulwa. Kati omulayini eyo ey'okukola olubuto n'ensawo oli omukyala owawaka n'abaana bebazadde bagenda kufuna ssente amakaago. Bwe bafuna ssente na gavumenti bwe batanaleeta amazzi aga national water kubanga balina enyingiza bayinza kulembeka amazzi kuva ku kasolya ne bafuna amazzi ago mu tanki yaabwe awatali kulinda gali aga Kampala. Bayinza kugula sola oba bayinza kukola biogas okuva mu nte. Kati oyo agenda kufaanana nga Mama Janet, amazzi ng'akulembeka, okumulisa kwa sola, okufumba kwa biogas. Ensonga tubadde tubawabula ebyo byonna. Kati bwe twabasomesa olwo batubuuza nti tutandika tutya? Bye mwogera tubiwulidde naye tutandika tutya? Twatandikirawo ne tuteeka ssente kugombolola ze twayitanga entandikwa. Essente ezo zajja kugombolola naye abantu tebafaayo. Abamu bazibba, ate mwe bannannyini kintu temufaayo kubanga ensobi z'abantu babiri. Omubbi waali naye naawe nannyini kintu tofuddeyo kukirondoola. Kati eyo ne tuvaayo ne tufuna NADS ne tukyusaamu ne tuleeta operation wealth creation. Eyo netambulako bulungi naye ogenda okuwulira oluvannyuma mwatandika okugamba nti beegabira bokka. Kati awo kwe kukyusa ne tugamba nti okay, kati esente zino mwekolere mwekka PDM. Esente zize kumuluka mwekoleko. Naye kati mpuliramu nti abamu baba sente ezo mwene musirika ne babakanga. Oyagamba ki jangu wano oyogere? Oba waliwo kyagamba kyo banaswaze sitaani. Ababbi bali ludda wa jangu obaloope mu lwatu.
Mbaleke bajje. Ogamba kimuwala. Owekitiibwa Pulezidenti, abakyala mwena tubasanyukidde okubalaba olwaleero. Maama Janet nkwaniriza nnyo. Amannya gange mpitibwa Mukaye Betty, eri obufuzi nze Maama Janet Museveni. Maama Janet yatudde senior 4, nafuna 5, nafuna ne binnya, yagenze mu senior 5. Maama yayise, eyo nvuddeyo. Muzeeyi, weebale kutuleetera nkulaakulana. Naye taata buli kyoleeta bakitwala. Siwulidde bulungi kiddemu. Muzeeyi, weebale kutuleetera nkulaakulana. Naye taata buli kyoteekawo bakitwala. Taata, esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba, zino ze baateeka mu sentinale, simanyi ne mu banka ki, twagenda okutuukayo nga teziriiyo, nga baazitutte zonna. Muzeeyi, Paalishi Modo, nze ndi mukyala wa movement, simanyi na gyali. Ze sente za grow. Baazimala mudda mu banka zonna baazitwala abakyala abali mu buyinza, abali mu bifo eby'amaanyi, baazigabana ne bazitwala. Tali mukyala yafuna sente ezo Muzeeyi. Muzeeyi, ebintu birina okukyukamuuko. Muzeeyi, ebintu bikyukamuuko ekisanja kino. Ebintu eby'obubbi bikendeezebweko taata. Abantu bakwate. Okay, kale ezo za taata madde nsaba taata. Maliriza sijja kwogera bingi naye manyiri oba bananzita simanyi. Naye nsaba taata ngende mbuuzeeko ku maama eddakiika emu taata. Kale njagala bafune contract yo. Ezo sente za grow ze mwogerako. Ye taata. Kati eza PDM ziri zitya? Ate ezo bazituuse bulala. Ezo ziri zitya? Ezo bazituuse taata bulala teziriiyo. Okujjako bazitwala mu bitundu ebirala ng'ewa nabbanja mu bantu abakulu abakulembeze be batyatyako waliwo abafunye naye waliwo ebitundu nga tebafuniddeeko ddala Muzeeyi. Waliwo abazibba. Sebo taata abo abazikulira bazitwala baziwa be baagala. Bani? Baziwa be baagala sebo. Baziwa be baagala. Yes sebo, buli muntu awadika famire ye oleeta endaga muntu n'amugamba gw'oli ludda wa leeta endaga muntu yo Masaka afunira na Luweero. Naye okay, kale muwandiike munfunire namba y'omukyalo oyo ayagala kubuuza ku maama, jangu buuze ku maama. Maama taata neyanziza sebo. Naye yimirirako wala tomusiiga korona. Mama mwishi nanda kuteze newe kishani. Mama.
Kati okwagala okunyonyola bulungi kanjogere mu Luzungu nankabirwa ankyusize nankabirwa ali awo genda wali onkyusize. You go there. But Your Excellency, mbadde wendi wano taata. oh, Bukenya. Your Excellency. Kale Bukenya. Now, my daughter here was speaking about two things. Muwala we abadde ayogera ku bintu bibiri. She was talking about the money of grow. Abadde ayogera ku sente za grow mwenna abakyala ze muwulira mu bank. That is money which came from World Bank or from outside. Ezo sente ezaava mu nsi z'owabweru gye bayita World Bank. They lent it to us Ne bazituwola to give it to our people. tuzibawe ate era okwewola kuba kwakuzaayo nga gavumenti. The good thing is that the minister is here. Ekirungi minisita waali atwala grow. Beta Mongi, Minisita Betty Amongi I will call her, she will explain ajja there. kujja annyonnyola ensonga eyo. But the money which is the other money is also ours because we borrowed it. Naziri sente zaffe kubanga twazeewola. But the money from our own budget, which is not of borrowing, Naye sente ze tuteewola eziva mu mbalirira yaffe eya Uganda is the money of the PDM. ze sente za PDM mwenna ze mumanyi. The PDM money Sente za PDM is money sent to you sente za PDM ze sente ze babaweereza ku miruka. all people who want to engage in wealth creation who are above 18. Buli muntu ayagala okwenyigira mu byenkulaakulana ng'alina emyaka 18 ne waggulu should join the circle of the parish. akkirizibwa okwegatta ku saako y'omuluka. And once you are all there, Era mwenna we muba mu saako eyo you elect mulonda the ones you want. mulonda abantu be mwagala There you are the ones who elect them. mwe mubeerondera. Their job is just coordination. Omulimu gwabwe kukwasaganya. So therefore, if they are unfair, Era we baba nga si batuufu you remove them mubajjako ne muteekako abalala. because this is your money. Kubanga zino sente zammwe n'obuyinza bwammwe. So therefore, Era ensonga eyo the line which my daughter is saying that they only give their relatives, omukyalo oli mwayogedde nti bawa be baagala ab'eŋŋanda I would like to wake you up. abazuukusa pulezidenti waffe omulungi. Mbagamba nti sente ezo zammwe Sente zammwe ezo busika bwammwe busika bwammwe obwo bwa PDM. jjajja wamwe gavumenti ya Uganda ebalambidde sente ezo zammwe. Jjajja weebale jjajja wammwe gavumenti ya Uganda ebagambye sente zammwe mutafaayo mwe mufiirwa. Kati jjajja bw'akulamira ebyobusika Jjajja waakulamira ebyobusika n'osirika omu ku baganda bo n'ayonoona ebintu byammwe, awo omusango guba gwani? Put it in better Luganda. Jjajja waakulamira n'akuwa sente n'olaba ng'okwatibwa ensonyi olw'okuba atwala sente muganda wo, olwo omusango gwani nga gw'ofiirwa nga tofunye sente? Ku lwaki mukwatibwa ensonyi kwabo ababba ebyobusika bwammwe?
Lwaki mukwatibwa ensonyi ng'abantu babba ebyammwe gavumenti byebawadde okukozesa okwejja mu bwavu? Muddamu mutyawo. Ani anakiddamu ekyo? Ani akiddamu ekyo? Kubanga obuyinza bwammwe oba mbadde temukimanyi, His Excellency ababuulira obuyinza bwammwe bwa ssente za PDM ze mufuna ku miruka n'ozikuuma yemmwe kubanga ssente zasembera gye muli mu miruka. The other programs, that's why we changed them. Programu ezaaliwo, enteekateeka eyaliwo endala kyekyo lwaki yagikyusa. Because the entandikwa, the NADZ, Operation Wealth Creation, the ones who are deciding were government agents. Bakyusa ne bajjawo entandikwa, NADZ, Operation Wealth Creation, kubanga byo gavumenti eyali ebiri mu mitambo. Abakozi ba government abakozi be baali babirimu mu mitambo okusinga. They were the ones who were deciding. Be baali basalawo. That's why we said now you organize yourselves, all adults in the parish. Kati kyekyo lwaki basalawo nti mu miruka gyammwe mwetereeze musobole okulonda abakulembeze musobole okukwata ssente zammwe nga muzikontrolling. All adults who want to engage in wealth creation join the circle. Buli ayagala okubanga ayagala okulwanyisa okugenda mu kweddabulira yegatte mu saako. Once you join, then you elect. Wogenda mu saako nga mulonda. The Kachiko is simply to coordinate you, but following what you have what has been guided by the government. Akakiiko kabayamba buyambi okubabuulira ekigenda mu maaso naye nga obuvunaanyizibwa obusinga buli kummwe abali mu saako. So why do you keep quiet and people play around with you when you have the power? Lwaki musirika abantu ne babazanyirako ng'ate obuyinza buli mu mmwe mu ngalo zammwe? Ani anakiddamu ekyo bannange? Wano waliwo taata. Ali luddawa? Mukadde Nanvubya woono. Amannya gange ndi Nanvubya Esther. Kabaka yasiima n'ampa essaza lye nga bulungi bwansi. Pulezidenti nkwebaza naye PDM eyina weetekolera bulungi olw'ensonga tugambye nti ssente ezo paalisi modo ate ow'omuluka taziriimu. Zaalekebwamu akakiiko bw'ogenda okugamba ow'omuluka oli ssente nga yazinywedde asiiba mu bbaala ng'agamba nze sibiriimu babisambala. Saba Pulezidenti twagala ensonga eyo eruŋŋame ssente engeri gye ziva waggulu ne bwe zikka wansi kubanga n'abantu abaziriko obutuufu tebabamanyi. Bwe bagenda okugenda ku ssako oli n'amugamba nti ffe twakola dda ssako yaffe sooka oleete ssente ze twakozesa ssako. Owulidde? Saba Pulezidenti ebintu birungamye bulungi. Okay, now I can see where amanyi omukadde wange ani? Nanvubya Esther omulwanyi ndi Parasosowaaka era akoledde emirimu okuva 8 mu 8 ndera abatalina mwasirizi obutabanguko mu maka ndi mediator. Katonda abeere naawe. Kati Mama Esther, now Mama Esther, genda tuwele mama. Now Mama Esther is saying Mama Esther yagamba that a small group of people nti abantu abatono say they have formed a circle. Bagamba bakoze saako yaabwe. And that anybody who wants to join them must pay to join the circle. Nti omuntu yenna ayagala okwegatta ku saako nti naawe ofune PDM ssente bagamba sasula. The circles of PDM saako za PDM bye bimukola eyo wansi mu muluka saako ezo don't have any payment, if I remember correct. Teyina kusasula kwonna
wansi eyo gye mubeera. Do we have the PDM people here? Who is here? Tulinawo abantu abakwatagana ku bintu bya PDM wano we tuli. Kawa for Kyankwanzi wuno ajja, Your Excellency. Sebo His Excellency, Yenze Judy Makabu Kenya, Kao Kyankwanzi, Sebo His Excellency. This idea of paying to join the circle, where did it come from? Ensonga yo His Excellency, ey'abantu okusasula ssente mu Kyankwanzi wano, twakigobawo, naye nga kisinga nnyo kubeera mu basaako members bennyini abo. Era abadde bakikozesa tubasiba oba ne bakomyawo ssente ezo. Because, oh, okay, gendo tuwe. Kayanza sebo. The circle we told you to form Saako ze babagamba okukola had no payment teyayina kusasulwa kwonna. because those circles of payment had been there and had not solved the problem. Kubanga saako z'okusasula zaaliwo ne zilemwa okola omulimu gwe yeetaaga His Excellency. So we said, you Yeah. just form your circle because you are in that parish N'agamba mukole saako eyo kubanga muli mu muluka gumu and you want to participate in wealth creation. ate mwagala kwegatta mu bantu abagala okwegatta mu bagenda mu nkulaakulana. So no need for payment. Era nga tewali nsonga lwaki abantu basasula. The money we were giving you to start your circle was our money. Sente ze baabawa okutandika saako zaali za gavumenti. 100 million Miliyoni 100 every year. buli mwaka ate buli saako. So Era ensonga eyo you don't pay back and you get 1 million. You don't get less. ate olina kufuna miliyoni emu nga tofunye zitoolebbwako. The banks were deducting some money for the bank charges. Banka zaali zijjako ssente nga bagamba kyaji za banka. We have stopped that. Ekyo yakiyimiriza His Excellency nti banka teziddako basalako ssente. The government will be the one to pay the bank charges. Atweyanza Your Excellency agambye bank charges government ejja kuba ezisasula. You must get your 1 million. Mulina okufuna miliyoni yammwe ennamba. And now, Era kati after 2 years, oluvannyuma lw'emyaka 2 when you got 1 million, ng'ofunye miliyoni emu you pay back 1,120,000. osasula miliyoni emu mu emitwalo 12. After 2 years. Oluvannyuma lw'emyaka 2 miliyoni emu ogyongerako emitwalo 12. So that's how the circle now starts operating. Awo saako bw'etandika okutwambula. To bring back the ones who got first. Okukomeza ne bazzaayo abaasooka okufuna. So now, the ones who say they have formed a circle, you must pay them. Abo abaga nti bakoze saako nti mulina obbasasula bafuuse babbi. But the question is, why should that confusion go on and the leaders don't detect it? Ekibuuzibwa lwaki ebyo bibaawo ng'ate abakulembeze weebali. RDC, where is the RDC? RDC. Ajja.
Yes, Your Excellency. What's your name? My name is Ankunda Sharon. So all this is happening. Why? Have you heard about it? Yes, please. Nakyuliddeko and we are trying to handle. Tuli mugezaako kukitereeza, Your Excellency. Mwakiwuliddeko ne mukikolako oba? Tuli mu kukikolako, Your Excellency. Mwakikolako? Twakikolako, Your Excellency. Nabakoba, you come and explain. Genda wali. Genda oleleza RDC. Nabakoba afuse pulida wa RDC. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, watukwasa omulimu ne Honorable Nankabirwa okujja okumonitoringa PDM mu Greater Mbende. Omulimu guno nagukolako mu January, natambula district stan eza Greater Mbende, and I came physically to Kyankwanzi. Your Excellency, when nasinkana abakulembeze, of course mwalimu ebirumira, naye kye nasanga PDM Secretariat yabadde wano either a month ago oba a week ago nga balina abantu abamu bebazuula nga badde babbako abantu ssente oba okujja ku bantu ssente, era abantu abo balina n'obukadde nga 45 nga buli ku police station nga exhibit nga balinda PDM Secretariat ejje bukwase abantu abali bagiddwako ensimbi ezo. Era n'ekirala kye nasanga nga waliwo n'abalala kirabika kyali wano abaali batandise n'okuzaayo obukulembeze nga batidde olw'okuba baali batandise okubanyeenya mu kyenvudde nga nti waliwo ekyali kikoleddwako kubanga naliko wano, Your Excellency. Okay, so now that's how Mnyankole says. Awo Omnyankole wagamba Otarunga emisinde otakalebera ekigikolatire nga tonnadduka misinde odduka emisinde. Don't run away from. Todduka nga tonnalaba kigoba. When you hear steps behind you, don't run without looking back and see where the steps are coming from. Todduka nga tolabye ekigoba gye kiri gye kiva. Because you may find it is just. Kubanga oyinza okusanga nga it is just a hen. Nga nkoko nga munya nga kawuka. That's what you have run away from. Nga ate kyodduka. So you people, those thieves are nothing. Era abo ababbi temuli. You can stop them. Musobola obbayimiriza obbalemesa. The money is yours. Sente zammwe. You are in the circle. Muli mu saako. All of you. Mwenna. All adults in a parish who want to engage in wealth creation.
mwenna abakulu abali mu ssaako abaagala okwegatta mu nkulaakulana. You are the one to elect the committee. Mwe mulina okulonda abakulembeze ba ssaako. So if they say, we have already formed the circle, you ask them, why didn't you call all of us? We musanga nga bakola dda ssaako nga bagamba ffe twakola dda leetayo ssente obabuuza lwaki temwatuyita ffenna ne twegattamu luli. And the Muruka chief, Esther is talking about, the one who is drunk. Omuluka chief, Madam Esther gw'abadde ayogerako. The one who is in drinking alcohol. Abazinywa obunyi. Saying that he's not involved. Nga ye yeegaana ntabiriimu. No, he's an ex-official member of, I think. Yes. He's an ex-official member of the committee. Muluka chief aba yeegaanira bwereere kubanga be bali ku committee. He's the one to make sure that the rules of the circle are followed. Yalina okulaba nti etteeka lya ssaako gagobererwa. And if not, he should report. Era nga walaba nti ebitambudde bulungi omuluka chief oyo alina okuloopa. So Susan Kasinje talked to Esteri. Let's find out that Muruka chief who said Tibinkwatako. Kati Susan yogera ne Esteri akubulire bulungi ow'omuluka oyo yagamba tebinkwatako. So that is on the PDM. Ebyo biri ku PDM. PDM is yours. PDM yammwe mukimanye leero. Even when you pay back, the money will be in your circle forever. Era ne munaddamu okusasula sente zijja kusigala mu ssaako yammwe kubanga ziri mu akawunti yammwe. It will never go back to Kampala again. Tezijja kuddayo Kampala. So don't allow anybody to steal your money. Era temukkiriza ababatawaanya ababa babbira sente kubanga babba sente zammwe. Now let me ask Amongi to come and talk about grow. Amongi, who is she? Thank you, Excellency. Excellency, GROW is into two products. One is implemented under Ministry of Gender and one under Private Sector Foundation. The one that members have consistently raised issues on is the one of the loan. And I have here Dr. Ruth Kasolo, who will tell us the banks that are giving GROW loans, the conditions the banks are giving, and then I will talk about what we are going to do to ensure that it reaches every district beginning April. Your Excellency, as Honorable Minister Monk indicated, Your Excellency, GROW projects eriko components ey'okugabira abakyala loans. Your Excellency, sente zino eza World Bank. Ekisooka kye njagala oklarifyinga nti si loan ku government ne World Bank yawa government ya Uganda grant. Neesaba nga bakolagana ne government tutandikewo enkola ey'okuwa abakyala ssente nga bazeewola naye nga zisobola okudda wabeerewo ensako ey'abakyala. Programu eno Your Excellency bwe yali etandika teyatunulira mukyala wa PDM oba ow'emyoga. Yatunulira omukyala asobodde okuba nti eyavaayo naye nga kati ayagala okutandika okwetengerera bizinensi ye ebeere nga esobola okuba nti yeetengerera nga mu luzungu bagamba nti from informal to either small or medium enterprise. Your Excellency, nga tutandika pilot yaffe nga tukola ne World Bank, twasalawo sente zisooke zigende mu banks, tukozese banks mu kusooka. Era ne tulonda banks 6, ne tulonda Stanbic Bank, Post Bank, Finance Trust Bank, Centenary Bank, DFCU ne Equity. Your Excellency, nga tukwatagana ne banks zino kubanga twabawa sente naye nga tubagambye nti bwe tuba tukuwadde sente bilioni 2 oyina kuza bilioni 2 ke kakwakirizo gavumenti ke yateeka ku banks ezo. N'olwekyo ne batusaba nti balina okukozesa emitendera gyabwe nga bawola sente zino. N'olwekyo ffe twakwata sente Your Excellency wenjogerera kati yes
nga balina okukozesa emitendera gyabwe okuwola ssente zino. Yali nsobi. Kaakati yo Lindako Yes, sebo. omukunja. Kubanga sente zaffe. Kati oli wa banka ngamba atya nti ngenda kozesa emitendera gyange. Songa sente zange. Your Excellency, nga bw'ogambye ensobi gye twakola tetwaba kibayita guarantee fund era tugenda kikolako naye twabateekako obukwakkulizo ti bwabeera nga bawoze ssente zino balina oziwolera ku 10% amagoba abakyala era wenjogerera kati Your Excellency baakawola biliyoni 5 era abakyala baakafuna ssente bali 2,175. Ekyakabi Your Excellency nti district eno ey'e Kyankwanzi yaakafunamu omuntu omu yekka mu bakyala bano era kituufu abakyala banyiige kubanga Kyankwanzi nga district tefunye nnyo naye Your Excellency tukoze eki mbadde nsaba abakyala bampulirize kye tusazeewo okukola nga Ministry of Gender etuwa obuwabuzi twasazeewo tuleeteyo SACCOs ne MDIs ezisobola okugabira abakyala ssente nga tebalina misingo era mu myezi 2 zino zijja kuba nga zitandise. Your Excellency zino zijja kuba zisobola okuwa abakyala ssente nga bo bennyini beewadde garanti nga tubawadde musingo naye omuntu eyatuwa ssente enkolagana yaffe ne World Bank looni esembayo wansi ya miliyoni 4. So ndowooza ekyo nsobodde okukola kino olwekyo abakyala ab'Ekyankwanzi ate ekirala Your Excellency mu cabinet mwasalawo tisente zino tuzaalocatinge ku regions era wenjogerera kano Your Excellency regions 19 kubanga ssente lwaki olumu tezimala ab'e Kampala babadde be basinga ozitwala ne Wakiso kaakati twasazeewo buli region efune block ya ssente wenjogerera kati Kyankwanzi eri mu Greater Mubende era twagyolocatinze biliyoni 3 nga tusuubira nti biliyoni 3 ezo bwe banaba tebazikozesezza mu bbanga lya myezi 6 bajja kubanga region endala nga tuzibawa yeyo program sebo naye ekirala Your Excellency kyembadde njagala okwogera nti program eya grow sente eza grow ensako yaayo si nnene ng'eya PDM. Your Excellency emyaka 2 bankwasa biliyoni 12 zokka Uganda yonna mu financial institutions sente ezo si nyingi mu myezi 4 gyokka biliyoni 5 ziweddewo kyokka ate nga tulina ebbanga eddala n'olwekyo twasabye aba World Bank batuyambe sente ezibadde ez'omwaka ogwokubiri tusobole ozongera abakyala n'olwekyo demand eri waggulu nnyo era yesinza otuleetera obuzibu obusingayo. Okay, Mongi. Your Excellency, when we received complaints from women, where most of the women were saying they don't have collateral, in the Ministry of Gender, we decided that let SACCOs come on board because SACCOs and microfinance will lend without condition of collateral. So beginning April, we agreed with the bank that in districts that require not Kampala and Central, we will push SACCOs and cooperatives to lend to women without much of the collateral. I have got a I have not. Okay, sit down, Amongi, sit down. Your Excellency agambye ekizibu akitegedde. The mistake was ensobi yali the World Bank gave money to Uganda government. World Bank yawa ssente ku government ya Uganda and agreed that that money should be used by women abaliko obulungi. Ne bakkiriziganya nti ssente ezo zikozesebwe abakyala abaliko obulungi. The ones who have already started but needed to expand. Abakyala abatandika dda bye bakola nga baagala bayimirizaawo.
bizinesi butagwa. Not like the one of 1 million, but the ones of 4 million and above. Kubanga PDM ewa 1 million emu ate grow ng'etandikira ku million 4 okuwa omukyala. Now, the mistake was Ensobi yali our people to agree abantu baffe okukkiriza that they will follow the procedures of the bank. okukkiriza nti bajja kugoberera okusaba kwa banka okwaliwo. Obulombolombo bwa banka obwaliwo. Instead of saying, mu kifo ky'okugamba if you want to lend this money, follow our bulombolombo. mu kifo kya bo ogamba nti wemba mwagala ssente zino mugoberere obulombolombo bwaffe. To pass them through those banks. Okuziyisa mu banka ezo ezisaba emisingo. So that is one problem. Eyo y'ensobi eyaliwo banka kusaba abakyala misingo gye batalina. But secondly, ekyokubiri, that money is not a big money. Ezo si sente nnyingi nnyo. My money is much bigger than that. Sente ze eza PDM nnyingi okusinga zino. Because 1 year, kubanga mu mwaka gumu, if you put together with emyoga, w'ogigatta wamu n'emyoga, it is like 1.5 trillion. Mu mwaka gumu ogatta sente za PDM n'ez'emyoga eba akasiirivu kamu. Si kasirivu, obutabalika. Obutabalika kamu n'ekitundu. Jjukira akakadde, akawumbi, ate onotuuka akatabalika. Kaba akatabalika kamu n'ekitundu. That is obuwumbi 1,500. Bwe buwumbi 1,500, ogatta obuwumbi 1,500 n'oweza akatabalika kamu n'ekitundu. Ezo ze sente za NRM. Ezo sente za NRM zebasindikira. Buli mwaka. Buli obusente bw'abaana. Buli sente ez'abaana abo ba mukyala Kasolo Grow. Zemugamba is 200 billion? He said 100. He said 120. 100 billion in 2 years. Zirimeka nani? Biyinzika. Where's Biyinzika? What is the money you are fighting over? For a year is 120 billion for this financial year. And the total? The total is $75 million for lending. Mumuulidde obusente butono. Esente zammwe ze nnyingi. Your money is much bigger. But this smaller one also should be distributed fairly. Sente eza PDM n'emyoka ze zisinga obungi naye era zino entono kubanga bazituwa ozikozesa nazo bezikozesebwa obulungi. So this is the first step. Era eno ye ddaala erisooka. Where I want you, my daughters here, my bazzukulu, to be like Mama Janet. Wano wayagalira nti bawalabe abazzukulu be abawala babeerenga Mama Janet. Don't be like my mother Esther. Tembeeranga maama we Esteri eyafumbisanga enku eyakimanga amazzi ku mitwe. To do it, in order to do that, you must use this money to get out of poverty. Mu ngeri ey'okufuuka Mama Janet tulina kutandika ne sente zino zibatuwa nga tulina bye tukola. Now, secondly, the second channel was ekyokubiri. Ekkubo eddala lye twandiyiseemu okubafuula nga Mama Janet. Ekkubo eddala eriyinza okufuula nga abakyala mmwe n'abawala be nga Mama Janet. Is free education. Okusoma okw'obwereere. We brought that. Kusoma kw'obwereere yakuleeta amasomero gaffe aga gavumenti. But your local people charge money on you. Kati mmwe abantu be mulubeera nabeeyo ku masomero babasaba sente. And if that one had worked, singa ekyo kyakola,
many girls would have gone through education without being interrupted. Singa ekyo kyakola nga tebasaba ssente abawala bangi bandiyise mu kusomoka okw'obwereere ne batuuka mu bifo ebyenjawulo eby'amaanyi. So that is the second line. Eyo ye layini ey'okubiri. The third line Layini ey'okusatu is skills. Okutendekebwa. Okufuna obukugu. Okufuna obukugu obw'omu mutwe. Obw'emikono. Obw'emutwe nga okozesa emikono. Omutwe n'emikono. Now, omutwe n'emikono. I am giving some skills in the skilling centers. Awa ebyokuyiga ebyokozesebwa emikono n'omutwe mu centers ze gyayigiriza. Recently there was a girl somewhere called Nisima. I want her to give her testimony. Waliwo omuwala Nesima eyakavaayo ayagalawo testimony. Nesima jangu. Now to cut the story short, emboozi obutagitwala wala. That was a girl called Nisima in the Mbara area. Oyo omuwala Nesima ali eyo Mbarara. She had nothing. Yali talina. No land. Nga talina ttaka. No property. Talina wadde ekyobugagga kyonna. But she came in my skilling hubs. N'agenda mu matendekero ge agayigiriza eby'emitwe nga bakozesa engalo. And she learned baking. Nayiga okola emigaati ne cake. And then he started making mandazi. N'atandika okukola amandaazi. For somebody else. Ng'agakolera omuntu omulala. But was getting some commission. Ng'afuna komishoni okukozesa amaanyi ge. And because of that, eventually she got able to make her own mandazi. We yavaawo yasobola okukola amandaazi agage. And she's now employing 2 people. Kati naye ayina abakozi babiri abamuyamba mu mandaazi ge. So you can see from nothing. Olaba nti otandika owatali. You get a skill. N'ofuna okuyigisibwa okw'omutwe n'okozesa emikono gyo. A skill gets you a job. Ekyo ky'oyize ne kikufuulisa n'ofuna omulimu. The mulimu gets you a capital to start your own. Omulimu ne gukufunira entandikwa eya ssente ez'okozesa ebibyo. And eventually you also become an employer. Oluvannyuma naawe n'ofuuka akozesa abakozi. So therefore, when we talk of women, we twogera ku bakyala. According to the NRM, we twogera ku bakyala mu NRM. These are some of the roots to bino emancipation. byonna gy'emikutu gye tulina okukwata. Wealth creation. Okukolawo okufuna we tujja entandikwa. Okugaggawala. Apart from wealth creation, then you free education.
okuyigirizibwa okw'obwerere mu masomero gaffe aga UPE n'aga USE aga secondary. So that's why all of us must insist on free education. Kyekyo lwaki abakubiriza mwenna nti mubeere nnyo ku masomero gaffe ago abaana basomere obwereere. It will benefit the girls but also the boys. Kijja kuyamba abawala baffe n'abalenzi. Then the skills. Ebyokuyigiriza eby'omutwe n'ebyemikono. Now, with those three ways, mu ngeri ezo esatu zamenye, then you add what Amongi was talking about. Ng'ogattako Minister Amongi kyabadde ayogerako. Political empowerment. Okwongerako ebyobufuzi. Okuwa enkizo abakyala okubeera mu byobufuzi. Kino kye bateekawo nga nze wendi omubaka omukyala nga nva mu district nzekka women empowerment. That is an additional way. Eyo nyongereza y'abakyala. Then legislation. Okugenda mu parliament abayisa amateeka. Like for instance when we said matrimonial home. Ngawe mbeera n'amaka. When we ngawe twagamba nti amaka amatukuvu. Omusajja tatunda amaka awatali omukyalo. Ngawe twagamba nti omwami tatunda ttaka oba maka ng'omukyala tataddeeko takkiriza. Ebyo NRM byekola ng'eyisa omukyala. These are the 5 routes. Gino ze makubo 5. Bonna bagaggawale. Bonna basome. Skills, emyoga, omuli okuyiga eby'emitwe n'ebyemikono. The political empowerment. Okwongerako abakyala mu byobufuzi ng'abaawo abakyala buli LC1 kuliko omukyala. And legislation. N'okwongerako abayisa amateeka abakyala. Plus the tokenism, like when, as she was saying, appointing a woman vice president. Ng'okulaba nti tulina vice president nga mukyala, prime minister nga mukyala, kwe kulaba okuyimusa abakyala nti nabo basobola ate ne bakola bulungi. Tukwebaza Your Excellency. To become examples. Babeere nga kyakulabirako. So therefore, we have moved very well. Era twali tutambudde bulungi. But we could have moved even more. Era twantambudde n'okusingawo. If we implement, like for instance, free education. Singa twongera okumuyamba abaana ne basomera obwereere. And also, you cannot talk of women emancipation without talking about emancipation of the whole society. Era tesobola kwogera ku bakyala genda mu maaso nga tetwogedde na ku bantu bali mu society ab'enjawulo. Bonna awamu. Abanyankole bwe bagambira nti owayekuba ekikungu atukula nkakyo bw'osemberera ekiswa ekimyufu ofaanagana nakyo. Kati bw'obeera n'abagagga, your parents amaka magagga, nawe you also benefit from that. Nga bwe bagamba nti olinaana ekiswa ofaanana nakyo, era w'olinaana abagagga ofuuka omugagga, ova mu maka amagagga obeera omugagga. Twongere okulaba nga twegomba okugenda mu maaso. Therefore, we must also insist on the whole home, not just women only. Era tuyina okugatta amaka wonna, si bakyala bokka, naye okulaba nga n'abaana be tuzaala n'abaami baffe beenyigira mu nsonga ezo. That's why NRM talks about socio-economic transformation. Kyekyo lwaki NRM eyogera ku socio-economic transformation, okulaba nga tutambula okweyubula nga tugenda mu maaso mu mbeera y'ebyenfuna. Like omusota, to cast out the old skin and you get a new skin like the snake. Ng'omusota we gweyubula ne guva mu kiriba ekikadde ne gudda mu kipya nga tugenda mu maaso. So therefore, women emancipation must be put in this context as a whole. Kati era kyekyo lwaki tugamba nti abakyala ogenda mu maaso tulina okiteeka wamu okulaba nga abantu bonna bakibeeramu. So the 5 routes, please. Ezo emirandira 5. Number 1, bonna bagaggawale. Esooka bonna bagaggawale. Number 2, bonna basome. Eyokubiri bonna basome.
Then skills. N'ebyokuyiga eby'omu mutwe n'emikono. Then the political empowerment. Okulaba nga waliwo okwongera abakyala nga bakulembera bannaabwe mu byobufuzi. Okubawa enkizo. Okubawa enkizo okukirembera bannaabwe mu byobufuzi. Then legislation. Okulaba nga beenyigira mu bakola amateeka ng'era bakyala okubongerako namba. Then symbolism, the one we are talking about. Symbolism. Symbolism ekyo akabonero. When I appoint a vice president who is a woman. Yeah, symbolism nga vice president wetumuyina nga mukyala, nga prime minister wetumuyina nga mukyala, nga speaker parliament nga mukyala. It encourages other girls to know to. Kireetera abawala abalala okusoma n'okulaba nga beegomba ebifo ebyo. So we are happy to be here. Musanyufu okubeera e Kyankwanzi leero. It is not just a celebration, it is an inspection trip. Tebadde kukuza lunaku lwokka naye azzeeko eno kulambula n'ebikolwa ebiriyo. I want to thank Omukadde Esteri okumpa bwino. Ayagala okwebaza Mukadde Esteri okugyayo bwino. Namwe mwenna. To show how unhappy you are. Okulaba nga muli basanyufu. Okulaba. To see how unhappy you are about. Okulaba nga bwali omusanyufu. How unhappy. Okulaba nga bwatali musanyufu. Unhappy. Tali musanyufu. Bwe batali basanyufu. Nga bwe batali basanyufu. Kulwa programs ezimu. Okulaba nti temuli basanyufu olwa programs ezimu obutatambula bulungi. So you have now done my work. Mukoze omulimo gwe gwazzeeko okulambula. Kubanga munyambye awatali okubasasula. Mumuyambye. Without me paying you. Mumuyambye n'amanya ng'ate tabasasudde. Mumpadde bwino w'ababbi. Mumuwadde bwino w'ababbi. Mwebale nnyo mwebalire. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Finally, ekisembayo, the budget of the women councils and youth councils. Budget embalirira ya councils y'abakyala n'ey'abavubuka. We shall sort it out because what was supposed to be merged were the secretariats. Ajja kikolako kubanga secretariat ndowooza ekyo ye yakitukwatamu. What was supposed to be merged? Yeah. Bye baali balina okugatta. Buli obutongole obulala nga mwe temuliiko aba women council. Obutongole obuddukanya amaofiisi. Obutongole obuddukanya amaofiisi nga mwe temuliiko. Naye si structures za women council, those can't be merged. Naye nga si tweyanziza Your Excellency nga si structures za women council ne youth council. When we merged the Ministry of Agriculture, wetwagatta Ministry ya Agriculture and Veterinary and n'ebyobulunzi and Fisheries n'ebyennyanja and cooperatives, n'ey'obwegasi, we have one permanent secretary. Netufuna permanent secretary omu. But the Ministry of Agriculture has its structure. Naye Ministry ya Agriculture erina amatabi gaayo mwetambulira. You cannot make an agricultural officer a veterinary officer. Tosobola kufuula agriculture officer veterinary officer kubanga oli wa bulimi oli ate wa bulunzi. They remain. Basigalawo. But coordinated by one permanent secretary. Naye nga bali ku mutwe gwa muntu omu. So that's where the saving was. Awo we wali obuzibu. Saving. Saving. Okekereza sente. Awo saving we yali. Awo kekereza we kwajira. So I will make sure that you get your 500 million. That's not a big amount. Tweyanziza Your Excellency ajja kulaba nti biliyoni 5 zifunika. Milioni 5. Milioni 5 zifunika.
Then the women visiting my farm, when I finish my up-country trips, my staff bring my girls so that they visit me on my farm. Abagala omulambula wamala entambula ye gyali mukati mujja bagenda kuorganizinga mu mukyalire. So finally, I am happy to be here in Bukwiri. Era ali musanyufu okubeera e Bukwiri. Because 1981, I attacked your police station here. Kubanga mu 1981 yakuba poliisi eyali awo ng'agirumba ng'akyali mu nsiko. And I got some guns from there. Era n'afunawo emmundu zammwe ez'e Bukwiri. But now I have come as a peaceful man. Era kati azze nga muntu wa mirembe naye nga yakozesa emmundu zammwe ez'amuwanguza. Mwebale okunsondera ku mundu. Mwebale musondera ku mundu ab'e Bukwiri. So God help you. Era Mukama abayambe. Thank you. Mwebale nnyo. Tweyanza Your Excellency olw'ebigambo ebirungi by'otuwadde. Omukama akutuweere obulamu akwongere n'amagezi. Thank you so much. Can we give a better hand clap? Surely. The Women Council, you have been given your things. Can you give a better morale? Thank you, thank you. Your Excellency, we have a few activities that you will undertake before we go into the medal. Before that, I want Honorable Bukenya to recognize a few people. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, wano wetuli tulinawo omubaka akiikirira area MP w'ekitundu kino Bingi Patrick Nyanzi. Tetusobodde kubanjula bonna naye Bingi Patrick Nyanzi ayimuka kuwanikire ku mukono taata wuuyo gwenkiika naye wano. Your Excellency, entwete gy'oyose bikaali era naye gy'akiikirira. Njagala okutegeeza Maama Janet nti wiiki eno gye tubaddeko abakyala aba members ba honorable ba visionary women batuwa sanitary pads mu secondary schools 10 era tubadde nabo nga tuzigaba. Aba Wazalendo Sako batuwadde Mama Kids eziwali wasi miliyoni 6 n'ekitundu. Excellency, twebaza amajeego gatukwatiddeko nga bannakyankwanzi batuwadde Mama Kids nga zigula obukadde 6 n'ekitundu. Sanitary pads zatuuse ne mu masomero agamu aba honorable geze batuwadde. Tweyanzizza ne Ministry ya Energy yatukwatiddeko ku nfumba ennungi era tugenda kulaba tugenda okugaba ebyokufumbisa Maama Ruth Nankabirwa. Twebaza weebale. Banaye mutereere kirabika ebyuma we bigudde abantu ne beekanga. Mutereere tewali mutawaana guliwo. Tewali mutawaana guliwo. Bino bye baataddewo ebyuma bye bigudde ne mwekanga. Tewali mutawaana. Banaye mutuule tewali mutawaana mutuule. Bino ebyuma bye bigudde ne mwekanga. Buli omu ayagala kulaba ku His Excellency. Banaye temubisindika. Mutuule banaye mutuule. Those things failed, and they thought with this army here, they thought there is something wrong. Bane tewali kibaddewo ebyuma ebikwata bye bibadde bigudde. Mutuule mutusaasire mutusaasire. Thank you, Excellency. Excellency, we are requesting you to launch a book by Aisha Omar Ahmed Kablo, and then also launch a magazine, Imagine. I want the two to stand up and step in front, and while I introduce the book. Your Excellency, the book
From Turmoil to Triumph by Aisha Omar Ahmed Kablo highlights the instrumental role of the African Union Mission in Somalia, AMISOM, particularly the Uganda People's Defense Forces, UPDF, in fostering a secure environment for peace building and humanitarian efforts. We want to congratulate Aisha for the book, and I request the team of His Excellency to usher His Excellency to launch. I request the Vice President and the Permanent Secretary to represent the Ministry of Gender. I can't be there at the moment, please. Excellency, the Vice President and the Permanent Secretary of Ministry of Gender. And I also request Mr. Mawa to be on standby. Thank you. I'm seeing other team joining His Excellency the President. His Excellency is taking a picture with the author. The book also focuses on consolidating state institutions. It focuses on enhancing national security and recognizes and celebrates the unwavering commitment of the UPDF and the leadership of Uganda in ushering peace in Somalia. The next is a magazine. The magazine titled Imagine. This magazine showcases the best of the Pearl of Africa, looking at trade, investment, tourism, especially in the diaspora. The author, led by Moses Mawa and Jacqueline Tumusime of the diaspora based in Canada, presents this under their flagship media company called Silver Trust. The magazine offers a world-class magazine, documentary films, online showcase, global events, public relations, and publish the most influential Ugandans. And it has been endorsed by His Excellency the President and the Ministry of Foreign Affairs, and showcase Ugandan in the diaspora and their commitment to engage in marketing Uganda. Thank you very much. Your Excellency, I want to request the team with the dummy checks for OWEP. I'm going to call the districts, and the districts will be represented by the RDC, COW, and the Chairperson Women Council. Can I have the three from Kyankwanzi District, Kakumiro District, Oima District, Kiboga District, and Oima City, the five, represented by the three
If their woman member of parliament is around, you can join. They will be given, then His Excellency will take a picture only. But we have requested that Her Excellency, the Vice President, will hand over the checks. Then His Excellency, the President, will take the picture only. The district chairpersons also, you join, please. The district chairpersons. Oima local government, Mugisha, Mubarak, Sempala Emmanuel, Margaret Ruhigwa, the chairperson, Kiboga, Nsiro Gerald Kalunda, Nsubuga, Caroline Musoke, and I requested if the women members of parliament are there and RDC. Her Excellency, the Vice President, I have to disturb you. And we start with which district is ready? Is Oima District Local Government ready? Oima District Local Government. Her Excellency, the Vice President is ready to hand over. You will all get the dummy checks, then the President will just take a picture when you are holding your checks. Chiboga District Local Government, they are not around. Kyankwanzi, are we now ready for a picture with HE or not yet? His Excellency, the President is ready for the pictures. You hold your dummy checks and His Excellency, the President will stand to take a picture with the team. Looks like there are districts that are not around. Honorable Christine, you might need to stay there because we have about 3 certificates for the best groups in Kyankwanzi. Once they finish, if they are done, can I call those receiving certificates for outstanding women groups? Can I ask the following groups? Tukulakunle group, women group, Nyamugisha women group, Dembe Bachala women group. Those 3, please can you go and get your certificates of best performance? If you do not hurry, you're going to miss the pictures with the HE.
I want also the following people group to be on standby. Our cultural and traditional leaders. After that group, you will take a picture with HE, the president. I don't know whether we still have our members of the diplomatic corps or they left. They left? Okay. Thank you. Can we have the kings led by their chairperson, the Isabaruli, so you can have a photo moment with His Excellency, the President. And I'm concluding, Your Excellency, we have 3 chairpersons of the Women Council from Kampala, from Budaka and Bunyangabo. There's 3. Can you just step in front? The 3 chairpersons, while I wait for the visionary women. The visionary women. I'm ending with those 3 ladies. Can you have a photo moment with HE after the visionary women? I don't want... I'm requesting those who are coming for the medal to now step near, to come near here, those that are taking over for the medalists. Your Excellency, the 3 chairpersons, I request you step near HE, the President. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, I now want to hand over, due to pressing time and issues beyond my control. We have to request now the Master of Ceremony of the Chancery to come and go through the medal and the medalist. Thank you very much, Your Excellency, for everything. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Retired Yoweri Kaguta Museveni, and your dear spouse, Ma'am Janet Katawa Museveni, who by God's grace doubles as Minister for Education and Sports. Her Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, Major Retired Jessica Rose Alupo Epel, the Vice Chairman of the National Resistance Movement Party, Right Honorable Alhaji Moses Chigongo, Right Honorable First Deputy Prime Minister and Minister for the East African Community Affairs, Rebecca Litwala Kadaga, Right Honorable Third Deputy Prime Minister and Minister without Portfolio and Political Mobilization, Honorable Kia Nakadama Isanga, Honorable Cabinet Ministers and Ministers of State here present,
honorable members of parliament here present, their excellencies, the ambassadors and high commissioners here present, the Deputy Chief of Defense Forces, Uganda People's Defense Forces, sister security chiefs, the Klagi traditional leaders here present, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. On this occasion of commemorating International Women's Day, His Excellency the President is pleased to recognize deserving citizens of Uganda by award of medals of honor and to conduct the presentation of the 46 of the beneficiaries is none other than me, Major General George Igumba, the Master of Ceremonies of the Chancery, by law established. Now, therefore, in accordance with Section 3, Part 2 of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, His Excellency the President of the Republic of Uganda has approved the award of medals of honor to 46 persons, among whom 4 are male, during this year's International Women's Day celebrations. The medals are in the categories of the Distinguished Order of the Crested Crane, First Class Grand Commander, the Distinguished Order of the Nile, Second Class Grand Officer, the Personal Sacrifice Medal, the Meritorious Service Medal Police, the Distinguished Service Medal Police, the Long Service with Conduct, Good Conduct Gold, and 60th Diamond Jubilee Anniversary Medal. The names of the 46 recipients were duly considered by the Presidential Awards Committee, consisting of 9 eminent persons, with Honorable Beatrice Wabudea as the chairperson and Hajat Zamina Malole as the secretary, under the stewardship of the Minister for the Presidency, Honorable Mile Babirie Babaranda. Now, the award of the Distinguished Order of the Crested Crane Medal. Pursuant to Section 3.2, Second Schedule, Part 1 of the National Honors and Awards Act 2001, as amended, the title of honor of the Distinguished Order of the Crested Crane First Class Grand Commander is awarded to a person who distinguishes him or herself in leadership or service in the public or private sector as a political leader of a local government, an advocate, doctor, engineer, or accountant, a member of a foreign government who contributes to the development of Uganda. The one awardee who has been duly approved is none other than Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga, a female adult from Kamuli District. Rebecca Alitwala Kadaga is a trailblazer in law, governance, and human rights advocacy. She has made significant contributions to Uganda and beyond. A former 2-term Speaker of Parliament of Uganda, she serves as the first Deputy Prime Minister and Minister for East African Affairs. Over the years, she has held various leadership positions, including Secretary General of the East African Women Parliamentary Association, Chairperson of the Interparliamentary Union of Member States of the Intergovernmental Authority on Development, Women's Caucus, and President Designatee of the Commonwealth Parliamentary Association. Award of the Distinguished Order of the Nile Medal. Pursuant to Section 3.2, Second Schedule, Part 1 of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title of honor of the Distinguished Order of the Nile Second Class Grand Officer is awarded to a person who excels in production, research, economic development, social or cultural enterprises, while promoting Uganda abroad through artistic, scientific, or cultural work, by working in the public service, being a member of a cultural, religious, academic, or scientific institution, being a member of the public or private sector, being a traditional leader or community leader, or being a distinguished member of a visiting cultural delegation. The 2 awardees who have been duly approved are
Her Excellency Tumsime Roda Peace, a female adult from Mitoma district, who holds a master's degree in planning and managing development, a bachelor's degree in rural economy and agriculture, and a diploma in women and development. The second one is none other than Mrs. Celia Nabeta Kafreka, a female adult from Shema district. She is a highly accomplished Ugandan diplomat, currently serving as the Minister Counselor and Accounting Officer at the Permanent Mission of Uganda to the United Nations. She is a strong advocate for women's empowerment, the protection of vulnerable groups, and an influential negotiator in the multilateral diplomacy. Award of the Personal Sacrifice Medal, Police. Pursuant to Section 3.3, Second Schedule, Part 2A of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title of honor of the Personal Sacrifice Medal is awarded to officers who have been wounded or killed in the line of duty. It may be awarded posthumously. The one awardee who has been duly approved is number 66197, Police Constable Nakasero Fiona, a female adult from Kamuli district, who joined the Uganda Police Force on 15th November 2010 as a probationer police constable. Award of the Meritorious Service Medal, Police. Pursuant to Section 3.3 Schedule, Part 2A of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title of honor of the Meritorious Service Medal is awarded to police officers for meritorious service, particularly in operations where initiative and meritorious behavior have made vital differences to the success of the operations. It is also awarded for acts of endurance and dedication. The one awardee who has been duly approved is number 32523, Sergeant Asapo Stella, a female adult from Soroti district, who joined the Uganda Police Force on 10th October 1998 as a probation police constable. Next is award of the Distinguished Service Medal, Police. Pursuant to Section 3.3, Second Schedule, Part 2A of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title of honor of the Distinguished Service Medal, Police is awarded to police officers who have upheld ethical values and conduct, integrity, initiative, and total commitment with outstanding performance, but not necessarily bravery. The medal is also awarded for acts of humility, kindness, humanitarian attitude, and faithfulness. The one awardee who has been duly approved is number K/1905, Commissioner of Police, Chibuika Sarah, a female adult from Namtumba district. Sarah joined the Uganda Police Force on 18th August 2001 as a cadet assistant superintendent of police and has risen through the ranks to the current position of Commissioner of Police. She holds a Bachelor of Arts of Makerere University, a postgraduate diploma in monitoring and evaluation from the Uganda Management Institute, and a master's degree in governance and security of Makerere University. She at one point in time represented the Uganda Police Force in the United Nations mission in Sudan as an individual police officer, where her exceptional performance earned her commendation. She's a resilient, self-driven, hard-working, and disciplined officer who has mentored many fellow officers in the Uganda Police Force. Next, award of the Long Service with Good Conduct, Gold, 30 years plus Police Medal. Pursuant to Section 3.3, Second Schedule, Part 2A of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title of honor of the Long Service with Good Conduct, Gold, 30 years plus medal
is awarded to officers with long service years with a clean and uninterrupted service to the force. The 4 awardees who have been duly approved are number 0/2100, Superintendent of Police Opal Ongwen Joffrey, a male adult from Pakwach District, who joined the Uganda Police Force on 11th October 1986 as a probationer police constable and has since risen through the ranks to his current position as Superintendent of Police. Next is B/950, Assistant Superintendent of Police, Byarabaha K. Stefan, a male adult from Shema District, who joined the Uganda Police Force on 30th July 1989. Next is number N/1287, Assistant Superintendent of Police Nadunga Fatuma, a female adult from Stronko District, who joined the Uganda Police Force on 1st July 1987. Next is number S/1637, Inspector of Police Akech Juliet, a female adult from Gulu District, who joined the force on 31st July 1989. Award of the 60th Diamond Jubilee Anniversary Medal. Pursuant to Section 3.2, Second Schedule, Part 1 of the National Honors and Awards Act 2001 as amended, the title of honor of the National Independence Medal, 60th Diamond Jubilee, is awarded to a person in recognition of outstanding service and loyalty to the country from 9th October 1962 to 9th October 2023, and who has championed and contributed significantly to the struggle for independence, or to a person who has continued to protect the independence of Uganda. The 36 awardees who have been duly approved are number Resistance Officer 12392, Major Rose Kanyesije, a female adult from Chirura District. Resistance Officer number 12319, Captain Marim Gertrude Alum, a female adult from Lira District. Resistance Officer number 12555, Captain Rose Oyela, a female adult from Lamo District. Resistance Officer number 13661, Captain Caroline Chosimire, a female adult from Lubiri's District. Next on this category is Resistance Army number 218386, Lance Corporal Agaba Baker, a female adult from Rakai District. Next is Miss Chigo Grace, a female adult from Wiko District. Chigo Grace has been a journalist by profession since 2010 in the Directorate of Information, Ministry of Defense and Veteran Affairs in Buya, Kampala. She holds a Bachelor of Arts degree of Makerere University and a National Diploma in Journalism from the International Institute of Media and Business. Next is number /1270, Inspector of Police Ntende Godfrey Morris, a male adult from Iganga District, who joined the Uganda Police Force on 29th January 2005 as a probation police constable and has risen through the ranks to the current position of Inspector of Police. Next is Miss Proskovia Kyankwanzi, Principal Officer 1, a female adult from Hoima District. She holds a bachelor's degree in Office Management and Secretariat Studies of Nkumba University. Next is Miss Rita Matuka, Principal Officer 1, a female adult from Namsindwa District, who holds a bachelor's degree in Administrative and Secretarial Service of Chambogo University and a National Diploma in Secretarial Studies of Makerere University. Next is Miss Sidra Madrio Alice Pido, Principal Officer 2, a female adult from Moyo District.
who enlisted into the Uganda Prison Service on 2nd June 1989. Next is Miss Oyela Christine, Chief Wardress 3, female adult from Lamo District, who enlisted into the Uganda Prison Service on 4th January 1995 as a recruit wardress. Next is Miss Flavia Angwech, Chief Wardress 3, a female adult from Lamo District. Next on the list, Your Excellency, is none other than Miss Margaret Tuhumwire, a female adult from Kanungu District. Next is Miss Dozis Aibenomugisha, a female adult from Rwanda District. Next is Miss Penina Ahebwa, a female adult from Masindi District. Miss Rosemary Tumusime Bikako, a female adult from Chegegwa District. Next on the list is Dr. Jennifer Serwanga, a female adult from Kampala District. Next is Miss Florence Naduk, a female adult from Oto District. Next is Miss Marian Mutagamba, a female adult from Chotra District, and Miss Betty Akulo, a female adult from Rira District. Next is Miss Anne Bakazimbaga Muhindo, a female adult from Mutungamo District. Next is Dr. Isabella Epiu, a female adult from Ngora District. Next is Miss Harriet Atako, a female adult from Pakwach District. Next is Dr. Sharon Okello, a female adult from Oyam District. Next is Miss Olive Namtebi, a female adult from Luero District. Next is Miss Ruth Muguta, a female adult from Barara District. Next is Dr. Lydia Mungerera, a female adult from Taleja District, who is followed by Professor Ruth Mukama, a female adult from Dhaka District. Next is Miss Irene Ovonj Odida, a female adult from Nebi District, followed by Dr. Madina Mwagale Globa, a female adult from Mbale District. Next is Dr. Amos Nyathirombo, a male adult from Zombo District, followed by Miss Esther Namvubia, a female adult from Kyankwanzi District. Next is Miss Faibi Nandaula, a female adult from Kyankwanzi District, who is followed by Miss Christine Katiki, a female adult from Kyankwanzi District, who is followed by Miss Christine Gwali Wanancha, a female adult from Kyankwanzi District. The very last on my list, Your Excellency, is none other than Miss Geraldine Nabukenya, a female adult from Masaka District. I beg to submit, Your Excellency, while thanking you for your kind attention for God and my country. Your Excellency, we thank you so much for being with us all this time, the whole day. I know you love us as women in Uganda. Your Excellency,